Andamangalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Ajnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Stavaram Jagavam Vyaptam Yakichi Sacharacharam Tatparam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Bhavaji Vyapya Sarvam Trilokyam Sacharacharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sarvashruti Shiroratna Virajita Padambuja Virantambuja Suryoya Tasmai Shri Gurave Namaha Chaitanya Shashavashanto Yomatito Niranjana Bindunata Kalatita Tasmai Shri Gurave Namaha Jnana Shakti Samaruddha Tattvamala Vibhushita Bhukti Mukti Pradata Cha Tasmai Shri Gurave Namaha Aneka Janma Samprapta Karma Bandha Vidayine Atmajnana Pradhanena Tasmai Shri Gurave Namaha Shoshanam Bhava Sindosha Jnapanam Sarasampada Guru Parodakam Samyak Tasmai Shri Gurave Namaha Na Guru Radhikam Tattvam Na Guru Radhikam Tapa Tattvajnana Param Nasti Tasmai Shri Gurave Namaha Mananta Shri Jagannatha Madguru Shri Jagadguru Manatma Sarvabhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha Guru Raniranadisha Guru Paramadevata Guru Parataram Nasti Tasmai Shri Gurave Namaha Tvameva Mata Pita Tvameva Tvameva Bandhuja Sakha Tvameva Tvameva Vidyam Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Nama Deva Deva Tvameva Sarvam Nama Deva Deva Jaya Jaya Gurudev Sri Vishwananda Gurudev 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 Bhakton ka pyara Gurudev Hidraya Vihara Gurudev Bhakton ka pyara Gurudev
Darshana do Gurudev. Chanakamala Gurudev. Darshana do Gurudev. Sri Vishwananda Swami Karuna Sagara Kripa Karo. Sri Vishwananda Swami Antarayami 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 Koti Pranam Sakta Koti Pranam. Vishwananda Swami Antarayami Koti Pranam Sakta Koti Pranam. Jaya Jaya Gurudev. Shri Vishwananda Gurudev. 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 Bhakton ka pyara Gurudev. Hidaya Vihara Gurudev. Bhakton ka pyara Gurudev. Hidaya Vihara Gurudev. Chanakamala Gurudev. Darshana do Gurudev. Chanakamala Gurudev. Darshana do Gurudev. Shri Vishwananda Swami Antarayami Karuna Sagara Kripa Karo. Shri Vishwananda Swami Antarayami Karuna Sagara Kripa Karo. Shri Vishwananda Swami Antarayami Koti Pranam Satakato Pranam. Swami Antarayami Koti Pranam Satakoti Pranam. Jaya Jaya Gurudev. Shri Vishwananda Gurudev. Om Namo Darshaya Namaha. Om Vishwamaya Namaha. Om Devakara Samudhyakaya Namaha. Om Sukshmaganave Namaha. Om Shinmayaya Namaha. Om Guru Murtaye Namaha. Om Sundaraya Namaha. Om Suloshanaya Namaha. Om Sumukaya Namaha. Om Charvasaya Namaha. Om Keshavaya Namaha. Om Padmabhujaya Namaha. Om Mandagamanaya Namaha. Om Charumbaladalini Namaha. Om Ramaya Namaha. Om Mandirastapakaya Namaha. Om Shri Bhutabhrteshwarnath Namaha. Om Gayatri Ashwani Namaha. Om Arpana Srikarakaya Namaha. Om Vishnu Pujakaya Namaha. Om Namo Narayana Mantropasakaya Namaha. Om Swaramayaya Namaha. Om Madhurakantaya Namaha. Om Krishna Sankirtanalupaya Namaha. Om Sutapriyaya Namaha. Om Vikamashine Namaha. Om Bhakti Namaha. Om Shitakala Visharadaya Namaha. Om Pratadharaya Namaha. Om Sadave Namaha. Om Jagatpantaya Namaha.
Om Sarvalokaitaya Namah. Om Bhakta Priyaya Namah. Om Sarudaya Namah. Om Anukulaya Namah. Om Neyaya Namah. Om Sudarshanaya Namah. Om Bhakta Vatsalaya Namah. Om Premamurtaye Namah. Om Sudarshanaya Namah. Om Pritivadanaya Namah. Om Swastidayakaya Namah. Om Tarakaya Namah. Om Anugrahaya Namah. Om Vardhanaya Namah. Om Akshitaya Namah. Om Aktaya Namah. Om Sri Pradaya Namah. Om Janardanaya Namah. Om Manoharaya Namah. Om Mahashaya Namah. Om Sileshwaraya Namah. Om Vajvabushitaya Namah. Om Atmalingaya Namah. Om Nirashana Protsakaya Namah. Om Sri Saranaya Namah. Om Madhavaya Namah. Om Amkarupasakaya Namah. Om Sushmaya Namah. Om Vishokaya Namah. Om Satvikaya Namah. Om Samadarshine Namah. Om Dakshaya Namah. Om Achintyaya Namah. Om Nirankaraya Namah. Om Nirmohaya Namah. Om Avyagraya Namah. Om Chitakrudaya Namah. Om Vinayashilaya Namah. Om Svavashaya Namah. Om Kushalaya Namah. Om Shamaya Namah. Om Satyadharmaya Namah. Om Nivikapaya Namah. Om Viraktaya Namah. Om Atitraya Namah. Om Satyasandaya Namah. Om Pavitraya Namah. Om Madhurasvabhavaya Namah. Om Sarandanaya Namah. Om Nandanaya Namah. Om Prasanakmane Namah. Om Bhaktahiraye Namah. Om Sakshaye Namah. Om Samatmaye Namah. Om Salayogine Namah. Om Haraye Namah. Om Sukapaya Namah. Om Samyaya Namah. Om Goyaya Namah. Om Vimutakmaya Namah. Om Kabiraya Namah. Om Rupaya Namah. Om Atmaramaya Namah. Om Srinivasaya Namah. Om Devaya Namah. Om Yudhikaraya Namah. Om Danyaya Namah. Om Gurave Namah. Om Viradikramaya Namah. Om Gahanaya Namah. Om Bhagavate Namah. Om Harisharmargadashakaya Namah. Om Kutasha Jagartakaya Namah. Om Adiprayaya Namah. Om Sarvamata Samatyaya Namah. Om Shamataravarmakaya Namah. Om Premavatara Sri Vishwananda Swami Namah. Ato Deva Avantulo Yato Vishnu Vichakrame Dhairya Saptadamavi Vidam Vishnu Vichakrame Tretan Vikate Padam Samodamasya Bhagum Sure Reni Pata Vichakrame Vishnu Gopadabhya Mato Dharmani Dayana Vishnu Karmani Pashata Yato Vritani Pashpase Indrasya Yuchasakaha Tat Vishnu Paramam Padagam Sada Pashanti Surya Divi Vachakshura Tatam Tat Vipraso Vipanyavo Jagro Bhagam Sasamidate Vishnu Yat Paramam Padam. Vishwananda Prachodayad. Om Premavattaraya Vidmahe Sadgurudevaya Dhimahi Tanno Vishwananda Prachodayad. Om Premavattaraya Vidmahe Sadgurudevaya Dhimahi Tanno Vishwananda Prachodayad.
Koti Samaprabha Nirvighnan Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarada Sarvakaryeshu Sarada Om Bhurrbhuvat Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat Om Bhurrbhuvat Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat Om Bhurrbhuvat Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat. Shri Krishna Vishwamsudana Ketavare Narayana Chutta Trivikrama Chakrapane Vedani Saradhara Sridhara Vasudeva Gopala Krishna Haraye Tava Suprabhatam Shri Rukmini Shabhavana Share Murare Ganesha Gopasya Swarupa Gaurari Mantya Shri Radhakashara Vaikuntha Pate Bhuvaneka Murte Gopala Deva Haraye Tava Suprabhatam Meenakalena Matarupa Varaha Murte Devi Ramaya Bhuvane Bolo Rama Rama Shri Rama Krishna Yarunandana Kanti Rupa Gopala Krishna Haraye Tava Suprabhatam Govinda Madhava Mukunda Paraparesha Damodara Akshadara Nandana Narishori Gopa Gopi Jana Samprita Dina Bandho Gopi Jana Priya Hare Tava Suprabhatam Shirabdi Shari Bhujagane Patal Pashare Sarvata Rusadana Sai Ramanga Sai Shri Gopa Bhana Murutal Pasudari Shaye Gopa Halabare Tava Suprabhatam Shri Kashyapati Shukanarada Gotamane Brahmashi Sangamani Sangama Bharatesho Dishanti Deva Tava Darshana Bhagayeto Gopala Shekarare Tava Suprabhatam Mandara Jari Tulasi Dala Malika Grahe Malyani Janjali Kase Samudaranti Ishtanti Tattva Vadadala Tale Munindra Nara Manoharare Tava Suprabhatam Vedantayam Patati Gotama Kana Goya Vayanti Sankudagano Varada Savaga Sankirtayanti Tava Nama Kada Vishesha Shri Naradari Rishaya Tava Suprabhatam Govardhanodharana Gopa Kishora Gopa Gopi Jananuta Sudesha Bhavali Pota Trilokya Mohana Sumankara Divya Deha Shri Rukmini Shavarana Tava Suprabhatam Shri Vatsachina Sharanagata Parijata Bhakti Vanjata Krupakara Dina Mando Viyanta Gayati Jana Priya Divya Rupa Shri Nanda Gopa Tanaya Tava Suprabhatam Padmaksha Padma Mukha Padma Dara Prameya Padmalaya Sahila Padma Nivasa Shori Padmo Bharati Sura Sevida Paramatma Padmaninata Haraye Tava Suprabhatam Vrindata Levi Haranaya Mahendra Bandya Ganga Palya Para
Suprabhatam Shri Krishna Achyuta Ananta Mukunda Shori Radha Manohara Janardana Chakrapani Ramami Divya Munayoda Nizam Sayanti Rami Muhurta Samaye Tava Suprabhatam Shri Krishna Suprabhatam Ye Patati Namanisa Varikrata Mahapapa Shri Krishna Grahe Goka. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarvakarana Karana Govinda Mari Purusham Tamam Bhajami Govinda Mari Purusham Tamam Bhajami Chittamani Prakara Sattva Sukhalpa Vicha Lakshami Deshu Suravira Vipalayantam Lakshmi Sahasra Shata Sambrama Sevyamana Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami Venum Kananta Maravinda Dalaya Tasha Paravatam Smadasi Sambuddha Sundaranga Gandharpa Kotika Maniya Vishesha Shobha Govinda Mani Purusham Tamaham Bhajami Govinda Mani Purusham Tamaham Bhajami Alola Chandra Kala Satvana Maya Vamshi Ranadaram Pranaya Keli Kala Vilasha Shamantri Vangala Litanniyata Prakasha Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami Anyani Yasya Sakalendriya Vrittimanti Pashyanti Panti Kalayanti Chiram Jaganti Ananda Chinmaya Sadrujvala Vigrasya Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami Advaitam Achyutam Anani Ananta Rupa Adyam Purana Purusham Navayovanansha Vedeshu Dullabha Madhullabha Natmadakro Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami Bhaktastu Koti Shatavatsara Samprakamyo Vayo Ratapi Manaso Muni Pungavanam Sopyasti Apratagasinya Vishinkatave Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami Ekopya Surajanitum Jagaranda Kotim Yashakti Yashi Jagaranda Shayayananta Anantra Rasta Paramano Shayantarasya Govinda Mari Purusham Tamaham
Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Ananda Chinmaya Rasatmakaya Manashu Ya Praninam Pratipalam Sparatanupetya Lirani Kena Bhuvanani Jayani Yasram Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Golokayami Jayami Kale Chatasya Devi Maheshari Rama Shuteshu Teshu Tete Prabhava Nishaya Vijashayena Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Shishti Shishti Pralaya Sadhana Shakti Rega Chayela Yasya Bhuvanani Vipakti Durga Ichana Rupana Piyasya Shacheshta Cheshta Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Hiranyatara Vikara Vishesha Yoga Sanjayate Naikata Pratyasti Devo Yasham Bhutam Abhijata Samyuparitarya Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Dipachireva Ida Shankara Pupetya Dipayate Vivitayetu Samana Dharma Yasradireva Icha Vishnu Chaya Vipate Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Yakana Namanava Jadisma Yoga Niramananda Jagananda Saroma Kupa Adara Shakti Avalambya Parasvamurte Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Yase Kanisha Siddhakala Vatavalamya Jivanti Loma Viraja Jaganandanata Vishnu Mahasaya Yasya Kala Vishesho Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Vasanya Tasma Sakaleshu Niteshu Teja Sriyanti Akata Vyapa Vitalvaratra Brahmanya Isha Jagananta Vidana Karta Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Yapada Pada Yugam Viniraya Kumbha Tanve Pranama Samaye Sagadari Raja Vinami Atuma Malasya Jagatrayasya Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Akirvahi Gagaranambu Maruti Shasha Kalastata Manasiri Jagatrayani Yasma Bhavanti Vibhavanti Vishanti Ancha Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Yashakshuresha Savita Sakala Grahana Raja Samasta Suramurti Ashesha Teja Yaschandaya Pramadya Samprita Kala Chandro Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Govindamani Purusham Tamaham Bhajami. Dharmota Papa Vichaya Saraya Tapasi Brahmani Gita Padagava Darasya Jiva Yadada Matra Vibhava Prakata Prabhava Govindamani Purusham Tamaham Bhajami.
Jai Gurudev. Like every Saturday morning, now we are going to do some Vedic chanting. So we will start with Purusha Sukta, continue with Vishnu Sahasranama, and end with Narayana Suktam. And you can join us. It's on the page 46. देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं शिगातु वेशशं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूत यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादास्यामृतं दिवि त्रिपादोर्बाहुदे पुरुषः पादोऽस्य भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् सा शनानशने अभि तस्माद् विराजजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतं वद वसन्तो अस्यासीराजम् ग्रीष्म इद्म शरद्धविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्ता समिदः कृतः देवाय यज्ञं तन्वानाः अपत्नं पुरुषं पशुं तयज्ञं महर्षि प्रौषन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त सार्यार्षयश्च ये तस्माद् यज्ञः सर्वभूतः संवृतं पृषदाजम् पशुभिस्ताभिश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद् यज्ञः सर्वभूतः ऋचासामानि जग्निरे छन्दागंसि जग्निरे कस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजामयः यत्पुरुषं व्यददुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावो रूपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यं कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखानिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते
दाता पुरस्तार्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशस्य तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्या पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यासम्भूतपृथिव्येरसा च विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्याद्वष्टा विदधा रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिशरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य देवा परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमीशन्ति वेदसः यो देवेभ्यः तपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः संवशे ग्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यातम् इष्टं मनुष्याणाम् अमुं मनुष्याणाम् सर्वं मनुष्याणाम् तच्चयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राण्यपार्श्वव्यपराशतं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपुत्रं मकल्मषं पराशरत्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाये नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदेकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरशान्तनावं पुनरेवाभिभाषितः श्रीयुधिष्ठिर उवाच किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवशुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवता परमो मतः किं जपान्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चारयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुः सर्वलोकामहेश्वरम् लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वलोकाधिपो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्माख्यं लोकनं कीर्तिवर्धनं
लोकनाथं महाभूतं सर्वभूताभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरर्चेन सदा परमह्यो महत्तेज परमह्यो महत्तपः परमह्यो महद्ब्रह्म परमह्यं परायणम् पवित्राणां पवित्राण्यो मङ्गलानां च मङ्गलम् देवतां देवतानां च भूतानां योग्यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिन् च प्रलयं यन्ति पुनरेवायुरक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रमे शृणु पापावयावहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि मूर्तये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप्तता देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतं श्रुतवो बीजं शक्तिर्देवाकिनन्दनः त्रिसामहृदयं तस्य शान्त्या देवि नियुञ्जते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभाविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपवेद्यन्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृताशुभवो भानुरिति बीजम् देवकी नन्दना षष्ठेति शक्तिः उद्भवः शोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृहन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शङ्खदं वागदादर इत्यस्त्रम् रथङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामसामागसामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकाल इति निबद्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमन्नारायणं कैङ्कर्यरूपं प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसस्यैकते मुक्तिकानम् मालावृत्तस्तनस्तस्फटिकमणिलिपेर्मुक्तिकैर्वन्दितङ्गः शुभ्रेरभ्रेरदभ्रेरुपरि विरचितेर्मुक्त्यपीयूषवर्षे आनन्दिना पुण्यादरिनगरा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादो यस्य नाभिर्यदा सुरनिलचन्द्रसूर्योच्चनेत्रे कर्णावासा शिरोयो मुखमपरदहतो यस्य वर्षेयमद्भिः अन्तष्टं यस्य विश्वं सुरनरकवको भोगि गन्धर्वनेत्ये चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनमपुषं विष्णुमिषं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयारं सर्वलोकैकनाथं मेघाश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सं कौस्तुभोभासितङ्गम् पुण्योपेतं पुण्डरीकाय तक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नामः समस्तभूतानाम् अधिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुयक्षणं समारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनममुदश्याममायतक्षालङ्कृतं
चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीमत्सङ्कीर्तवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यं सहितं कृष्णमश्रये हरिः ॐ विश्वं विष्णुर्वषत्कारो भूतभाव्याभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतत्मा भूतभावनः भूतत्मा परमात्मा च मुक्तानं परमागतिः अव्ययः पुरुषः श्रीक्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगाविदं नेतः प्रधानः पुरुषेश्वरः नरसिंहः वपुः श्रीमन् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्तानुर्भूतनिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभावः प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्करक्षो महास्वनः अनादिनिधनो दाता विलाता दातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभमरः प्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टः सविष्टस्तादिरो ध्रुवः अग्रयो शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रकर्तनः प्रभुतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी दन्ति मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञकृतिरग्मवान् सुरेश शरणं शर्मा विश्वरेता प्रजापवः अहः संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सीद सिरि सर्वधिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्म सर्वयोगा विनिश्चितः वसुर्वसुं मनः सत्यः समात्मः संवितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिश्चिश्वराः अमृता शाश्वतस्तानुर्भरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदाविदाद्यङ्गो वेदङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृतः चतुरात्मा चतुर्व्योः चतुर्दंश्चतुर्भुजः ब्रजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुश्चक्ररात्रिजः अनागो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रंशुरमोघशुचिरुचितः अतीन्द्रसंग्रहः सर्वो धृतात्मानीयमो यमः वेद्यो वेद सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमन् अमेयात्मा महाधृतिके महेश्वसो महीभर्ता श्रीनिवासः सतङ्कतिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दं पतिः मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभसुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृतः सर्वदृक्सिंहः सन्दातसंविमं स्थिरः अजो दुर्वाशनशास्त्र विष्णुतत्मा सुरार्यः गुरुर्गुरुतमो नाम सत्यसत्या पराक्रमः निमिषो निमिषस्राग्निवाचस्पतिरुदारधीः अग्रनिग्रामणि श्रीमन्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धविश्वत्मा सहस्रशस्सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तत्मा समृद्ध सम्प्रवर्तनः अहः समर्थको वानिरनिरोधारनिधनः सुप्रसाद प्रसारत्मा विश्वविभुः सद्गतः सद्गतः साधु जनुर्नारायणो नरः अशङ्ख्ययो प्रमेयत्मा विशिष्टशिष्टकृच्यचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिरसिद्धिसाधनः वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोधरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो भग्नि महेन्द्रो वासुरो वसुः देकारूप
विष्टा प्रकाशना ओजस्ते ज्योतिर्निधारा प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋतस्पष्टक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतश्रुतभवो भानुशशाभिदुःसुरेश्वरः औषधां जगदासेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभाव्यापवन्नाथ पवनपावनो नमः कामः कामकृत्कर्ता कामप्रदप्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो लेखामायो महाशलः आरुष्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रचित्तनन्तचिते इष्टो निश्चिष्टशिष्टेष्ट शिखर्मीनांशो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युता प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपामितिरधिष्ठानम् अप्रमाता प्रतिष्ठितः स्कन्धरो दूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहत्पानुदातिरेवा पुरन्दरः अशोकस्तारशूरशूरी जनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मानिवीक्षणः पद्मनाभो रविदक्ष पद्मगर्भा शरीरवृते महातीव्रतो हृदत्वा महाशोकरुदध्वजः अतुलशरभो भीमसमयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवंसामि किञ्चयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरसाः महितारो महाभागो वेगवानामितशनः उद्भवक्षो वनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गाहनो भुवः व्यवस्यो व्यवस्थानः संस्थानस्थानो ध्रुवः पराधि परमस्पष्टतुष्टपुष्टसुवीक्षणः रामो गिराजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमनः श्रेष्ठो धर्मो धर्माविरुत्तमः वैकुण्ठं पुरुषः प्राणदप्रणवक्रतुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदोक्षजः ऋतुसुदर्शनः कालपरमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वरक्षिणः विस्तारस्थावरस्थानो प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो रथो महाकोशो महाभोगो महाननः अनर्मिणस्तविष्टो भूर्धर्मयुगो महामखः नक्षत्रनिर्मिनक्षत्री श्यामः समीकनः यज्ञायुजो महेशश्च क्रतुस्तत्रं सतं गतिः सर्वदर्शी विमुखर्म सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमः सुव्रता सुमुखा सूक्ष्म सुकोशा सुखदा सुरते मनोहरो चित्तक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववसो व्यापी नेकात्मानेककर्मकृते वत्सलो रसि रत्नगर्भोदरेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदक्षरामसक्षरम् अविज्ञातसहस्रं श्रुतिगतानन्तलक्षणः नभस्तिनेमि सत्त्वस्तः सिंहो भूता महेश्वरः आदिदेवो महादेवो देहेशो देववृत्कुरुः उद्धरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगाम्या पुरात्तनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतपः सोम पुरुजित्पुरुषोत्तमः विनायोजाय सत्यसन्धो दाशानसात्वतं पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मित्रविक्रमः अङ्गोलिविरनन्तत्मा महोदधिशयोत्कटः अजो महान् स्वाभाव्यो जितामृता प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गाकृतन्तकृते महावराहो गोविन्द सुषेणकारकङ्कति भूयो कविरुगाहानो गुप्तशक्रागराधरः
वेदस्वङ्गोचितः कृष्णो धृतशङ्कर्षरोचितः वरुणो वारुणो वृक्षपुष्करशो महामनाः भगवान् मगधानन्दी वनमाली वलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुगन्धखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवसः सर्वदृग्भ्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामसामगसाम निर्वाणं वेषजं विशके सन्न्यासकृष्णमशन्तो निष्ठाशन्ति परायणम् शुभाङ्गशान्तिदस्रष्टकुमुदकुवलेशयः भोगितो गोपतिर्गोप्ता वृषभक्षो वृषप्रियः अधिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षिप्तक्षेमगच्छिवः श्रीवत्सवक्ष श्रीवत्स श्रीपति श्रीमतम्बरः श्रीदश्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयश्रयः स्वक्षसङ्गश्रितानन्दो नन्दी ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्ण सर्वतश्चक्षुरनीशा शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अचिष्मालक्षितः कुम्भो विशुरात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रधिराता प्रद्युम्नो मित्रविक्रमः कालनेमी विहावीरः शौरीशोरा शनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवाकेशिः हरिः कामदेव कामपाल कामिकन्ता कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुर्वीरनन्दो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्म 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 विवर्तनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मि ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रामो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्ञ महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूरयिता पुण्यं कीर्तिरनामयः मनोजवस्तिर्भकरो वासुरेता वसुप्रदः वसुप्रादो वासुदेवो वसुर्वसुमनहविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्बुद्धि सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सनिवासः सुयामुनः भूतवासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽतः पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्धीर्तामूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिशताननः एको निर्कासवाक्किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो मानवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमङ्गो वरङ्गशङ्करङ्गदी वीरः विश्रमाशून्यो वृतशिरश्चलश्चलः अमानिमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृके सुमेरमेरजोधन्यः सत्यवेदाधरधरः तेजो वृषोदितीधारः सर्वशस्त्रधृतम्बरः प्रग्रहोदिकरो व्याघ्रो नेत्रशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्बाहश्चतुर्वेदा विवेकवान् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुराभासो दुरारिः शुभाङ्गलोकशारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्कोवाचश्वनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महारथो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमोद कुन्दर कुन्द पर्जन्य पावनो निलः अमृताश्रोमृता वपुः सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभः सुरतः सीता शत्रुचिः शत्रुतापनः न्यक्रोधो तुम्बरो स्वादः चारुरन्ध्राणि शूदनः
सहस्राक्षि सप्तजीव सप्तेर सप्तवाहनः अवुत्तिरनघोचिन्त्यो भयकृताय नाशनः अनुगृहकृशस्तूलो गुणावृन्निर्गुणो महान् अदृतस्वनतस्वस्य प्रावंशो वंशवर्धनः बालवृत्कपितो योगी योगीशः सर्वकामदः आशमाशमनक्षाम सुवर्णो वायुवाहनः धनुर्वेदो दन्दो धर्मायितर्दमः अपराजितः सर्वसाहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्वावसात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियारो न प्रियाकृत्रिवर्धनः विहाय सा गतिर्ज्योतिर्सुरुचिरुत्तमुक्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविताराविलोचनः अनन्तभूतभुक्ता सुखदोऽनेकदोग्रजः अनिर्विनाशधामश्री लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनातनाथामः कपिलः कपिलव्ययः स्वस्ति 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 भुस्वस्ति दक्षिणः अरुद्रकुण्डलीचक्रीविक्रमुर्जितशासनः सपत्निकश्चरसाः शिशिरशार्वरिकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणक्षन्निरम्बरः विद्वितामो विधवाय पुण्यश्रवाणकीर्तनः उद्धारणो दुष्कृतिका पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्मितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितामन्युद्भयः चतुराश्लोकवीरत्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्पूर्वो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिरङ्गनः जनानो जन्म जन्मादिर्भीमो भीमः पराक्रमः आदरानिलयो दाता पुष्पः स प्रजानरः गुरुभागः सपदाचार प्राणदः प्राणवापनः प्राण प्राणनिलय प्राणभिप्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वमिदेवात्मा जन्म मृत्युश्चरातिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सवितः प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यजा यज्ञाग्नियज्ञवाहनः यज्ञकृत्यज्ञकृत्यग्नि यज्ञाभुक्यज्ञसाधनः यज्ञन्तकृत्यज्ञगोयम् अनामानानरेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनः स्रष्टः क्षितिशः पापनाशनः शङ्खवृन्नन्दकीशकृशाङ्गधन्वागदाधरः रतङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहारणायुधः श्री सर्वप्रहारणायुधः ॐ नमः इति वनमाली गदी शङ्खी शङ्खी चक्री शरन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गदी शङ्खी शङ्खी चक्री शरन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गदी शङ्खी शङ्खी चक्री शरन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु श्रीभीष्म उवाच इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम सहस्रदिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम् य इदं शृणुयात् नित्यं यशाभिः परिकीर्तयेत् न शुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौदेहा च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यवानः समृद्धस्य शूद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी च अवाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजा भक्तिमान्या सदोताय शुचिष्टागतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नमेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचारं श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोति अनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीरं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगद्युतिमं बलरूपामुन्वितः
रोगतो मुच्यते रोगपदो मुच्येत बन्धनात् भयमुच्येत भीतस्तु मुच्येत अपानापदः दुर्गणतितरत्यासु पुरुषोत्तमम् सुवर्णाः सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मध्यो वासुदेवापरायणः सर्वपापाविश्रुतात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजराव्याधि भयं देवोपजायते इमस्तव मदीयान श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युजेतात्मा सुरक्षन्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति तत्तपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसचन्द्रार्कनक्षत्रक्रन्थिषो पूर्वहोदरिः वासुदेवस्य वीर्येण विदत्तानि महात्मनः ससुरसुरगन्धर्वं सयक्षुरागरक्षसं जगद्वशे वर्ततेरं कृष्णस्य सच्चराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकं याहुः क्षेत्रं क्षेत्राण्येव च सर्वकामानमाचारं प्रथमं परिकल्पते आचरा प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि दातवः जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवा योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्याशिल्पानि कर्म च वेदशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतानि निष्कषः त्रिलोकं व्याप्य भूतात्मा भुक्ते विश्वामुखव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पतेर्य इच्छित् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरम् अजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ते पुष्करक्षं न ते यन्ति पराभवम् न ते यन्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्रात भवा जनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पन्तवा सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नमः इति व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेवा नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ॐ नमः इति पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना विष्णुर्नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नमः इति ब्रह्म उवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादशिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिण ॐ नमः इति सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पतो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच
Ananya Chintayanto Mam Ye Jana Paripasate Tesham Nityaviyuktanam Yogakshemam Vahamyaham Paritranaya Sadunam Vinashaya Shadushkritam Dharma Samsthapanarthaya Sambhavani Yuge Yuge Arta Vishana Shitilasha Vita Goreshu Chavyadishu Vartamana Sankirtya Narayana Shapamatram Vimukta Dukha Sukhino Bhavantu Kayena Vacha Manasendriyarva Buddhyatmana Va Prakrite Svabhavan Karomi Adyat Sakalam Parasme Narayana Yeti Samarpayami Iti Shri Vishnu Sahasranama Stotram Sampurnam Ato Deva Avantu No Yato Vishnur Vichakrame Prativya Saptadamapihi Idam Vishnur Vichakrame Tretari Rade Padam Samodamasya Bhavum Sure Treni Pata Vichakrame Vishnur Gopa Atahabhyaha Ato Dharmani Dharayana Vishnu Karmani Pashyata Yato Vritani Paspashe Indrasya Yujasagaha Tat Vishnu Paramam Padagam Sada Pashyati Suryaha Divi Pashyachuratatam Tad Vipraso Vipanyavo Jagu Bhavum Sasamindate Vishnuryat Paramam Param Shanti 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 Sahasrashirsham Devam Vishvaksham Vishvashambhuvam Vishvam Narayanam Devam Aksharam Paramam Padam Vishvata Paramar Nityam Vishvam Narayanagum Harim Vishvamevedam Purushastad Vishvamupajivati Patim Vishvasyatmeshvaragum Shashvatagum Shivamachritam Narayanam Mahagneyam Vishvatnamam Parayanam Narayana Paro Jyotiratma Narayana Paraha Narayana Param Brahma Tattvam Narayana Paraha Narayana Paro Dhyata Dhyanam Narayana Paraha Yacha Kinchit Jagat Sarvam Drishyate Shruyate Piva Antar Bahishyatat Sarvam Vyapya Narayana Sthitaha Anantamagyayam Kavigum Samudrentam Vishvashambhuvam Padmakosha Pratikashagum Hridayam Chapyadomukam Ato Nishtyavitashyante Nabhyam Uparitishtati Jvanamala Kulam Bhati Vishwasyayatanam Mahate Santatagum Shilavishulam Bhatya Koshasanibam Tasyante Sushiragum Sukshman Tasmin Sarvam Pratishtitam Tasya Madhye Mahanagni Vishvachir Vishvato Mukhaha Sogra Bhumi Bhajantishtanaharam Kavihi Tiryamurvam Madashai Rasmayastasya Santata Santapayati Swam Dehamapadatalamastakah Tasya Madhye Varnishika Aniyo Orva Vyavastitaha Nilato Yadamadhyastad Vidyulekhe Vabhasvara Nivarashukavatan Vipitava Asvatyanupama Tasya Ashikaya Madhye Paramatma Vyavastitaha Sabrahma Sashiva Saharisendra Sokshara Paramasvarat Ritagum Satyam Param Brahma Purusham Krishna Pingalam Urvaretam Virupaksham Vishvarupaya Me Namo Namaha Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om.
Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev. So, today we will talk about Canto 1 from the Srimad Bhagavatam, and in Chapter 2, they speak about, it's a conversation about creation and gods and divinities. And today it's the day that we will give our veneration and worship to the ancestors. And so I just thought to speak briefly about that. So it's Canto 1, Chapter 2, verse 27. Rajastamapakritaya samashila bhajantive pitri bhuta prajeshadin shriyayeshvarya prajepsavaham. Those who are in the modes of passion and ignorance worship those in the same category, namely the forefathers, other living beings, and the demigods who are in charge of cosmic activities. For they are urged by a desire to be materially benefited with women, wealth, power, and progeny. So as we know, there are these three modes of nature that constitutes everything that we see and we are part of. Even our body has all the three elements. And Guruji was just recently speaking about how much we all have all these three gunas inside of us. And so we have the mode of goodness, the mode of passion, and the mode of ignorance. And what the verse is saying is that those who are in the modes of passion and ignorance, those who are in the modes of rajas and tamas, worship those in the same category, the forefathers, other living beings, the demigods that are in charge of the cosmic activities. And why do they do that? Why do people worship the demigods? Why would you worship the forefathers? Why are you worshipping someone else that is not the Supreme Lord? And the verse says, because they're urged by the desire to be materially benefited with women, wealth, power, and progeny. Meaning that these type of activities that you do, for as much as they look like still they're part of the spiritual world and the spiritual path where you perform these these yagnas, these rituals, these pujas, and everything that you're doing, you do it, but you don't do it for the sake of the love that you have for God, but you do it because you want something back. And this is something that Guruji says, and when I travel, you might know I love yagnas, so when I travel I try to do as many yagnas as I can. Is a good way to do yagnas. So when I travel, we do that. And especially in Sicily, given that in Sicily is an island, there is an active volcano, it's nice to do yagnas there because of fire and stuff. And also Sicilians are very open to the elements. It's a great place to use the different elements, and fire is a predominant one there. And so when we do the yagnas there, that is almost daily for weeks, we do just every day the same, and I'm doing the same introduction, and every day I tell them at one point they have to offer the rice inside the kund, and I tell them, okay, now it's the moment that you can offer whatever you want. You can ask for something, you can thank for something, but remember our Guru says the best offering you can do is love for the sake of love. Yeah, so you can offer love for the sake of love, and everybody's like, oh wow, this is so good, because it sounds really good when you say it, like, oh, let's offer love for the sake of love. But when you're in the act of actually offering something, you most of the time ask to receive rather than to give, or to just give love for the sake of love. It doesn't come anything back to us, and that's the main problem that we have as humans. We always want something back, and we are in these situations where we are making our offerings, and we always think, what can I get? And Guruji speaks a lot about that. But what the verse is talking about, and what today we're going to do, it's part of what Guruji is teaching us, that is offer worship, but we don't offer our respect to the forefathers and to the ancestors because we want something from them, but because we want to help them. And that's one of the things that we do, and we give thanks to them. There's a concept that lately has been forgotten because of the era that we are in and this type of century, but
It's also thanks to them if we are here. There is an unbroken chain that brings us here, that is this progeny that has to happen for us to keep coming into this world. And so we're just thanking them for what they have done and the fact that they gave us this possibility, things that we have. If you look at trees and nature, they had to plant those trees many times for us to have them. They had to build the houses we are in. And there is all this concept of thanking what we received. But the point is, the main one is, do we thank them today because we thank them, because it was them, or we're thanking God through them? Because that's the main switch we have to do in everything we're doing. You are always thanking God. And if we take the Bhagavad Gita in chapter 2, Krishna talks about the flowery words of the Vedas. And when he talks about the flowery words of the Vedas, he's not dissing the Vedas. He's not saying the Vedas are bad. He's saying that there is a way to take some parts of the Vedas, some of the rituals there, and use them just to gain something. You make an offering to get progeny. You make an offering to get wealth. You make an offering to get women or men. You do this so that you can receive something else. And that's making business with the gods. So when he speaks about that in chapter 2, he's not against the rituals themselves, but he is already setting the scenario in chapter 2 that then he will develop in chapter 7 and 9 about who are you giving your worship to. And when later on in chapter 7, chapter 9, he says, is the thread in the necklace of pearls, and he's immanent, and he's everything, and he's transcendent, and everything comes from him. When he's talking about this, it will make you realize that every other demigod, every other god that comes is just a manifestation of him. In the Lila of Jada-bharata, you might know the story of King Bharat, that then becomes the deer and then becomes Jada-bharata. At the beginning, King Bharat was a great king, and he still was after he left and he went to the forest. But one of the reasons why he was a great king and why his kingdom was so prosperous is because when he was doing the yagnas, even though he was following all the rituals and all the Vedic injunctions, and he was following all these yagnas, he knew that worshipping the different demigods, giving thanks to them, making those offerings to them, was an offering to the different limbs, the different arms and feet and legs and heads and tongues and ears of God. Why? Because he had the knowledge, that higher knowledge, that every other god, demigod, and whoever else was worshipped was just a part of that higher ultimate nature that was Vasudeva or Sriman Narayana. And that's something that we miss sometimes. And again, to quote, and well, rather than quoting, to go back to Sicily. Sicily is a great place, and being there for almost 2 weeks, just recently, was great, because people are very open to spirituality. They're really, really open. Whoever you meet on the road is very open to spirituality. You can talk about God, you can talk about demigods, you can talk about goddesses, you can talk about aliens, you can talk about other beings being anywhere, other civilizations, Atlantis. You can talk about anything with anybody. Like, you will find with any of these topics that I mentioned, someone will be incredibly happy to talk about it and will claim absolute knowledge most of the time, because they might have read 1 book or 2, 3 books, and that's enough to have absolute knowledge on topics like that. They will tell you which one is the real name of God, and they will explain to you and mix every possible sort of philosophy together. They will take Christianity, they will mix it with Hinduism, and they will take the Sufis and tell you and explain to you how everything is connected. Why? Because there is a guy who wrote a book about it, and they read the book. And everything makes sense. And they will preach that. During your yagna, when you give a space for people to speak, they will tell you, but not in a bad way. They don't mean it badly. They just are so open to spirituality. And that becomes a great advantage, and at the same time a great disadvantage. And so when they ask me, what do you like about the Sicilians? To the Sicilians, I tell them, it's amazing how open you are, but it's also your biggest problem, looks like.
Because you're so open that you open every possible door, but you never go inside any room. You try everything and you make so many possibilities, but sometimes you need to focus on one of them. Now, you can focus on the demigods, you can focus on the ancestors, you can focus on shamans and your animal, what is your guiding animal. You can do all these things and it's a test, but at least you're trying something. But in our case, after we met Guruji or we met the Bhagavad Gita and Krishna, Krishna says, I am the Supreme. Every time you worship them, you're actually worshiping me. But most of us forget about it. Many of the people outside don't believe it, or they get lost in the big panorama of spirituality, and it's very easy to go from reality to fantasy. So I gave this talk in a place, and then this woman comes to me and she says, wow, that was amazing. And I said, thank you, actually repeat what my master says. And she says, yeah, but it's clear. And I said, what is clear? Come on, you know that it's clear. And I'm like, what is clear? Yeah, your third eye is open. And I'm like, really? Just because I never noticed. Is it open? She's completely open. Completely open. It's good what you said. I said, actually, I really claim nothing of what I said. It's just, I really repeat what he says. Like I read you quotes from his book. No, it's amazing. It's, your third eye is open. You go on the 7th frequency so quickly. I'm like, I go on the 7th. Yeah. And they look at you like you're faking not to know that you go on the 7th. I don't even know that I'm on the 1st, so I don't know about the 7th. And there was this recent, they gave us a talk also about her. She was amazing. She was in Sicily. Mirella was a legend. But she loved these things. She was talking about aliens and about whatever god there was, anything that was possibly mentioned in any type of spirituality, in any realm, she would know it and talk about it and mix it. And we used to have this morning breakfast when everybody was sleeping. We were going to sleep very late and she was waking up very early, and me too, and we were meeting in the kitchen in her house. And we were having our talk. And she was 83 and I was 31. Yeah, we would meet and she had like 3 times my age. So I would just most of the time shut up and listen to what she was saying. And she was telling me all the time, oh, you go in the 7th, but then you fall down to the 5th, and that's your problem. And you know, when you fall down to the 5th is when you have these stupid ideas. But when you go to the 7th is when you are following intuition and you can understand everything. And when you talked yesterday, you remember you said that thing, you were in the 7th. And I was like, yeah, clearly. I agree with you, I was in the 7th. But that's what happens when you get lost into these demigods and all these different things. It's not that they don't exist, and most of the time they're different words and ways to say the same thing. The problem is when you get lost in them. And sometimes you get so lost in them that you come up with your own interpretation of it that becomes an imposition to reality of what you think, and then you impose it on the others. And that becomes a mess. And what you see, or at least what I realize, the more I travel in these countries like this and I meet these people, is that they need a guide. And that's the beauty of the Guru. The Guru comes and gives you this path that at the beginning looks like it's limiting you, because you think, oh, there are so many possibilities, there are so many things that I can do, there are so many other rituals that I can learn. I can open my third eye, I can make the snake of Kundalini rise through my back and I will swing around everywhere and be in cosmic bliss. These are all possibilities, and they might happen, by the way, following Guruji. But that's not the main goal. You have not to forget what the main goal is. We should not forget. They were trying and worship the Supreme to get this love, to be able to do whatever has to be done. So that's the problem that we see. And basically the point of today is, the verse talks about the different modes you are in and who do you worship compared to this mode that you're in. So let's try to be in the goodest mode. We go in the sattvic mode. We try our best and worship whatever it is that Guruji provides to us, but with the awareness and the knowledge that we're actually worshiping the Supreme, the source of everything, the one that is giving everything. And in conclusion, we can just quote
the Narayana Upanishad. And in Narayana Upanishad, in the first one, when we say Atapurusho Avei Narayano Kamayata Pachasya Jayati Narayana Prano Jayate, and then about Brahma, you talk about Shiva, you talk about Indra, you talk about the different directions, the elements, and everything that you're saying in that first part is you're saying that he's the one who willed everything. His will made everything come forth. So he is Indra, he is Shiva, he is the Rudras, he is the Adityas, he is everything. And then in the other verses, again, if you think about it, you're saying that he is those. He's not the one who gives origin to them, but he is all of them. And that's why it's beautiful to remember and to learn these chants, because when you chant them, then you remind yourself, oh yeah, it's true. Actually, he is all of these ones. Om Atanitya Brahma Narayana, Shivascha Narayana, Shakrascha Narayana, Chakra Divya Narayana, Adascha Narayana, Udascha Narayana. You're saying he's up, he's down, he's inside, he's outside, he's all around, he's all the direction, he's everywhere. That's what you're saying when you chant. It's just that it's in Sanskrit and we most of the time don't know what we are chanting. But if we learn what we are chanting, we will realize we're just reminding ourselves of what the reality is and who the Supreme Lord is and how he pervades everything and any other demigod or any other ancestor or anybody else that exists. Jai Gurudev. Sharanam Prapade
Gurudev, Gurudev Shri Vishwananda Gurudev. 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 Gurudev, Gurudev, Gurudev Shri Vishwananda Gurudev. Shri Vishwananda Gurudev, Gurudev, Gurudev Shri Vishwananda Gurudev. Shri Vishwananda Gurudev, Gurudev, Gurudev Shri Vishwananda Gurudev. Shri Vishwananda Gurudev, Gurudev, Gurudev Shri Vishwananda Gurudev. Vishwananda Gurudev, Gurudev, Gurudev Shri Vishwananda Gurudev. Vishwananda Gurudev, Gurudev, Gurudev Shri Vishwananda Gurudev. Gurudev, Shri Vishwananda Gurudev. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangalami. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangalami. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangalami. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangalami. Yatindraya Karunakaraya Mangala Mangalame. Yatindraya Karunakaraya Mangala Mangalame. Prabhatiranyakarataya Mangala Mangalame. Prabhatiranyakarataya Mangala Mangalame. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangalame. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangalame. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangalame. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangalame. Shaligrama Pratishtitaya Mangala Mangalame. Shaligrama Pratishtitaya Mangala Mangalame. Tridandadayine Godakajaya Mangala Mangalame. Tridandadayine Godakajaya Mangala Mangalame. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangalame. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangalame. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangalame. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangalame. Rangesha Kankarataya Mangala Mangalame. Rangesha Kankarataya Mangala Mangalame. Mananataya Darinidharaya Mangala Mangalame. Mananataya Darinidharaya Mangala Mangalame. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangalame. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangalame. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangalame. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangalame. Om Jayo Jagadisha Hare. Swami Jayo Jagadisha Hare. Bhakta Janon ke Sankara, Bhakta Janon ke Sankara, Jana me dura kare. Om Jayo Jagadisha Hare. Jo jyave pala pave, dukha vinase manaka. Swami dukha vinase manaka. Sukha sampatti karave, Sukha Sampatti Karave. Kashta vite dhanaka. Om Jayo Jagadisha Hare. Mata pita tum mere sharan gaon mein kisaki. Swami
एकाघोषर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति चिसाविधि मिलो दयामय चिसाविधि मिलो कृपामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुःखहर्ता तुम्हारा शक मेरे स्वामी तुम्हारा शक मेरे करुणा हाथ बढ़ाओ शरण परा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पापारो देवा स्वामी पापारो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन मन धन सब एक तेरा स्वामी सब कुछ एक तेरा स्वामी सब कुछ एक तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लाजे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट जन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे मन चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी मन चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी ओ चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी माने चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी श्याम मने चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गोविंद मने चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव असतो मा सदमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम् अमृतंगमय ॐ शान्ति 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 लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति 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 श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भूतभृतेश्वरनाथ नरसिंह भगवान की श्री राधा कृष्ण किनलाय की मावतर क्रिया बाबा जी की श्री रमणोजाचार्य की प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव श्री स्वामी विश्वानंद महाप्रभु की ओम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय पराय परम पुरुषाय परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषधारि सस्तारि समरा समरा मृत्योर्मुचाय मुचाय ओम नमो भगवते मास्वदर्शनाय दिव्यज्वालाप्रीताय सबजे शुभं फट् परस्मै परब्रह्मणे परमज्योतिषे स्वाहा ओम शांति शांति शांति
Gurubhyo Namaha Hari